Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. Each year, tens of thousands of migrant workers travel to Singapore, hoping for a better life. Most pay large fees to agents who promise them work as labourers in the construction and shipping industries. When the economy was booming, those promises were largely fulfilled. But as a global recession takes hold, horror stories are emerging. 30-year-old Mohammed Ismail from Bangladesh signed a contract with a recruiting agent who promised him a job for a fee of 9,000 Singaporean dollars, around half what the average Bangladeshi earns in a lifetime. The agent sent him to work as a labourer for a shipbuilder. He knew it would be tough, but he thought he'd eventually return home to his wife and family, a rich man. But after 18 months, Ismail may be forced home with nothing but debt. He is jobless and homeless, reliant on friends and local NGOs for help. Lin Lee and James Leong's film Migrant Dreams follows Ismail and some of his colleagues who have now quit and taken their complaints to Singapore's Ministry of Manpower. They claimed they were not paid for nearly 6 months, had unfair deductions taken from their salaries and had to pay $100 rent to live in cramped conditions in shipping containers. Now, Ismail faces the prospect of returning home to his family in Bangladesh with nothing. His migrant dreams have turned into a nightmare. Singapore, Asian tiger, economic miracle. And for these men, a land of opportunity. The city is host to some 80,000 migrant workers from Bangladesh. They come in search of a better life, lured by the prospect of money beyond their wildest dreams. But for Mohammed Ismail and his colleagues, Singapore has been nothing short of a nightmare. সিঙ্গাপুরে $9,000 দিয়ে সিঙ্গাপুর আসছি। আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশে বসবাস করে, অনেক আশা করে পাঠিয়েছিল ভালো টাকা ইনকাম করে বাড়িতে পাঠাবো বলে। আমি সিঙ্গাপুর আসছিলাম আউটসাইড মেরিন কোম্পানিতে কাজ নিয়ে। আমার এজেন্ট বাংলাদেশি, আমি আসার আগে বলেছিল ভালো কাজ দিব, কিন্তু আমার কোম্পানি গত 6 মাস বছর আমাকে বেতন দিচ্ছে না। অন্য কাছ থেকে টাকা পয়সা আনছি, তারাও ডিস্টার্ব করতে আছে, আমি ওর কোনো টাকা পয়সা দিতে পারছি না, তারা কোনো আয় বাণিজ্য করতে পারতেছে না। তারা কী অবস্থায় আছে জানি না। তারা মাঝে মাঝে ফোন করি, অনেক সময় তাদেরকে মিথ্যা প্রতারণা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে রাখি। Ismail and his colleagues now face the prospect of going home empty-handed. Weeknights, the men come to this restaurant for a free meal provided by a local NGO. They join a steady stream of workers, most of whom have lodged official complaints against their employers. Their numbers have been steadily rising since the global financial crisis began. শেষে আমরা বাধ্য হয়ে কোম্পানিতে বের হয়ে আসি সাহায্যের আশায়। আমরা এই মর্মে আমাদের অভিযোগ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে আমাদের পরিবারের জন্য আমরা আশা করি এই মর্মে আমাদের পাওনা টাকা ফেরত পেতে সাহায্য করবে। Singapore's Ministry of Manpower. This is where disputes between employers and employees are mediated. For Ismail and his colleagues, a speedy settlement is crucial. They've been living on borrowed cash. If their bosses don't pay up, they may have to sleep on the streets. The crew isn't allowed to film inside the ministry. We catch up with the men a few hours later. আজকে আমাদের বস আসছে, বসে সিরিয়াল করছে, আজকে 5 কার্ডের স্যালারি দিয়েছে, বাকি স্যালারি 2 সপ্তাহের ভিতরে দিব বলছে, কালকে 2 সপ্তাহের ভিতরে দেবে আমার টিকিট। It seems the men will go home with the money they're owed.
but that's still not enough to repay the debts they incurred in coming to Singapore. No happy, all cutting, dry ready. Bangladesh house also sell ready now. They also complain of hefty deductions to their salaries, $100 a month for rent. Previously, the deduction for absent days was $20, but Ocean Marine raised it to $50. The penalty seems disproportionate to what they earn, just $2 an hour. More importantly, the men say they were made to live in substandard accommodation. That afternoon, Ismail and a colleague show us the container facility where they used to live. গত প্রায় 1 বছর আমরা এখানে ছিলাম। এখানে বিভিন্ন কোম্পানির প্রায় 200 শ্রমিক বসবাস করে। আমি প্রথমে এখানে আসাতে আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম। The place is infested with rats and mosquitoes, and it stinks of rotting food and urine. এই জায়গায় আমরা থাকতাম 20 জন লোক। তা আমাদের চলাফেরা, খানা দানা এবং কি পাকশাক করা এবং শোয়া সবকিছু আমাদের কষ্ট হতো। অনেক কষ্ট করে আমাদের বসকে জানাইতাম আমাদের এই সমস্যা। আমার বস বলছে এখানে থাকবি এবং এখানে থাকার পরও আমি 100 টাকা করে কাটবো। যদি থাকলে থাক, না থাকলে ধরো বাংলাদেশ জায়গা, এরকম আমাদেরকে মাঝে মাঝে ভয় দিত সে। তারপর আমরা তার ভয়ের কারণে আমরা এখানে থাকতাম, খুব কষ্ট করে হলো এখানে থাকতাম। That night, Ismail visits the local remittance office. His family in Bangladesh are struggling to repay the $9,000 they borrowed to send him to Singapore. আমি খুব খুশি যে গত 3 মাস পর আমি আবার দেশে টাকা পাঠাতে পারছি। এটা খুব বেশি পরিমাণ টাকা নয়, কিন্তু আমার স্ত্রী এবং সন্তানের জন্য খুবই উপকারে আসবে। A few days later, Ismail receives an urgent phone call. বসে তো তুই রুমে যাবি, রুমের থেকে সামান্য টুকটাক লবি, সব কিছু লওয়া লাগবে না। সামান্য কাগজপত্র আর 2-3টা কাপড় চোপড় লবি, থাকা খানা সব কিছু ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আমি যাচ্ছি আমার ফ্রেন্ডকে উত্তর করার জন্য। ও কয়েকদিন আগে আমার বস, সেম বস জ্বর মারছে। বসের বাসার থেকে ওকে নিয়ে আসবো, আইনা তারপরে মেডিকেল দেখাবো। মেডিকেল করার পরে এবং পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করবো। মানে কাগজপত্র সব লয়ে যেত বুঝছো। Unlike many of his other colleagues, Abu Sama Nurul Islam had chosen to remain with his company. He'd been asking the operations manager of Ocean Marine to pay him the 4-month salary he's owed. এটা কইছে ইউ বাংলাদেশ গই না ঠিক আছে কেন ঠিক আছে এই যে এটা কইছে রে মার্চে থাকবো আর মাইতে তুই আমার টাকা দাস না 4 মাস হয়ে 4 মাসের টাকা অন্য কেন ব্যালেন্স কয় টাকা আছে, কয় মাস আছে? 4 মাস 4 মাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ অন্য 4 মাস ফাঁকা। A visit to the doctor reveals that Abu Sama has a perforation in his left eardrum. The damage isn't permanent, but it will take time to heal. That evening, a volunteer takes Abu Sama to the police station. But it's unlikely the case will go any further, as he's unable to produce witnesses to the alleged assault. This is where Ocean Marine Engineering has its headquarters. The crew is here today, hoping to talk to the company's bosses. We've had no luck reaching them on the phone. Wait. Yeah, it's okay. We just want to ask you if are you Ganesh? Yeah. Okay. Is it okay? The operations manager is in his office. It's okay if I come in? I'm coming up now. We understand that your company is involved in a salary dispute with with some of the workers. Can you tell us what is happening about that? Can you tell us your side of the story?
Because no, some of the workers, Yeah. yeah, they're going to, we are just sending them back because they say they need some of their salaries. They say, so they are going to send them off next week So other than that, nothing They are not interested to work so that's why they're coming out with some problems. You think they're not interested to work? Yeah. We've heard that you've placed quite a lot of your workers in a container facility for 11 months, somewhere near here, and that you were charging them $100 a month per worker to live in these containers. Is this true? Because we are, yeah, it's true that they are staying in a place and things like that, and we are charging them at $100 because the tenant is charging per worker $165. So we are allowed to deduct the salaries, from their payment. One of the workers who worked for you has a hole in his eardrum, and he claims that, are you Ganesh? Yeah. He claims that you hit him and caused him this injury. What do you have to say about that? Oh, I don't think so. It's true. I think you don't think it's true? Yeah. So you think he's just making it up? Yeah, he's just making it up. Maybe he wants to join this worker and just creating some add-on stories regarding that. Join me after the break when Ishmael prepares for the final mediation session with his former employer and find out whether he gets the money he's owed or remains stuck in Singapore.